we have to compare with the answer key while uploading in the next video. Okay, so today model test for unit 10 experimental physics, the unit 1, question number 1, the dimension of Planck's constant h is. So question number 2, the number of significant figure in 0.00450 is. So simple, there should be those questions, those notes are available in the 12th standard itself. Okay, 11th and 12th standard. Okay, so definitely one question may be like this. Okay, then which of the following has both dimension of mass and time? So எல்லாமே நம்மளுக்கு sometimes 10 marks இதெல்லாம் for 12th standard or 11th standard இல்ல, but these are all the most important. So definitely ஒரு question வரும் then H E C ல இருந்து. Okay, we have to concentrate on those topics. Okay, the unit of charge carrier mobility, so most important. A graph shows a best fit straight line. Which method is used for this analysis? Error in product of two quantities is. Then which instrument is used to measure resistance accurately? So previously நம்மளுக்கு experimental physics னு போன old syllabusல கிடையாது. So இப்போ நியூவா ஆட் பண்ணிருக்காங்க. So அதனால you have to concentrate on more on this topic unit 10 experimental physics. So this is the new unit will added in that syllabus. Okay, அதனால more concentrate. So முன்னாடி syllabusலாம் கொஞ்சம் அந்த previous இதுல இருந்து 40 to 50% இருக்கும். So unit 10 பொறுத்தவரை it should be a new syllabus. Okay, அதனால we have to concentrate on more than each unit, then 11 questions. So அதனால கண்டிப்பா அதுல இருந்து question வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால more concentrate on those 10th unit also. Okay, so then which detector is most sensitive for X-ray? The number of significant figure in 500.0 is. Propagation of error in Z is equal to X by Y involves. Best device to detect gamma rays. Slope of least square line indicates. So we have to read one or two times question, then we have to choose the correct option. So எடுத்தவனே நம்ம பார்த்துட்டதுல இதுதான் போடுறோம். Then we have to read one or two times, then we have to choose maximum ஒரு questionக்கு below 60 secondsல we have to choose the correct option. So that is the time management. Okay, ரொம்ப ஸ்லோவா போனீங்கனாலும் லாஸ்ட்ல we have to face some of the problems. So அதனால we have to take each question you have to answer less than 60 seconds. So 60 seconds kulla we have to choose the best option from the four. Okay, the unit of Planck's constant is. Easy one. So sometimes they should be asked like this. Another we have to concentrate on both constant values also. Okay, then which instrument works on a gas ionization? Then least count of Vernier caliper usually is. So the நிறைய டைம் பார்த்திருப்போம். So அந்த exam timeல நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்காது. So சென்டிமீட்டரா மில்லிமீட்டரா, so அதெல்லாம் பார்த்துங்க. Sometimes screw gauge பார்த்து வச்சிங்க. Okay, which is a dimensionless physical quantity? The dimension of resistance. So கண்டிப்பா dimension இருந்து ஒரு question வரும். Okay, then charge to mass ratio of an electron is measured using. So that's direct questions. நம்ம டாபிக்லயே இருக்கு. Sometimes they should topically இந்த question வரும். So we have to expect from this 150 questions. Okay, so that is our aim. So in a all effect setup, then Hall voltage proportional to. Then best method to detect neutrons. All effect is not observed in. Error propagation in multiplication. Capacitance in parallel. Then detection of gamma rays is best done using. So gamma rays ல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு question வரும். So we have to say இந்த டாபிக்ல இருந்து டெஃபினட்டா ஒரு நம்மளால சொல்ல முடியும். So the regular students-க்கு I have to done in the classroom. Okay, so regular class வரவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த டாப்பிக்கில் படித்தாலே போதுன்ட்டு. ஸோ we have to follow that. Okay, the dimension of capacitance, முன்னாடி dimension of resistance then capacitance. ஸோ டெஃபினட்டாக வரும். Okay,
then unit of electric field, then error in sum of two quantities, then value of Planck's constant approximately EC1, idella direct constant question, then least square fitting minimize EC1, a resistor and capacitor in series as total impedance, then error in power P is equal to VI. So P is equal to VI we have to use in the EMT by pointing theoretically use pannu, okay. Then standard unit for measuring mobility, the units, so definitely one units are dimension unit 10 la irundhu varum, okay. The EM of electron unit is, then propagation of error in subtraction involves instrument for measuring X-rays, then resistance in series, capacitance in series. So already the எல்லாமே நம்ம DPN Academy மூலமா மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கோம். There should be two types of notes will be provided. So on academy students ஒன்று கொடுத்துருக்கோம், then sales notes ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். So ரெண்டுத்துலையுமே it should be good, okay. So அதை படிச்சாலே போதும் maximum. So then best deduction method for alpha particles, then Planck's constant is related to, then propagation of percentage error in additive in, the slope of voltage which is current graph gives, then unit of E by M ratio is, if a physical quantity is expressed in term of base quantity it is called EC1, the basics. In all effect then voltage developed is due to EC1. A voltmeter should have EC1. Sometimes they should be asked like this, basic questions. Then which of the following is not a derived quantity? EC1. Then which fundamental constant has dimension L t power minus 1? These are the basics. Then all voltage is directly proportional to, then measurement of charge carrier concentration uses, then gamma rays are detected by EC1, then standard unit of electric resistance is, which quantity as unit of this one? In resistance measurement then least error occurs using a significant figure is counted from, what is the correct dimension of capacitance? So already முன்னாடி questionல நம்ம பார்த்திருக்கோம். So dimension of capacitance and dimension of resistance, then unit of all coefficients. These are all the repeated questions. An ionization chamber, the working principle is based on, definitely our question வரும், okay. If resistance R1 and R2 in series, the total resistance is definitely one of the problem will came in either capacitance or resistance, okay. Those questions are you have to concentrate on more and more. Then which is a deduction method for low energy beta particle? The measurement of capacitance in parallel requires, then precision is related to most important questions, then accuracy is related to, then which value is closest to electron charge, then measurement of H involves, systematic error can be reduced by, a random error can be minimized by, the number of base unit in SI system is, least count means, then relative error most important, definitely under 99% all the question varum, okay. You have to mention that. Then question number 17, then best technique for error analysis in curve fitting for 3 resistor in parallel, total resistance is, then proportional counter output is, so most important, then capacitance depends on measured value and true value, then the absolute error. So the formula we have to do this one. Then significant digit in 0.00607 are, then which of the following is used for least square fitting of experimental data? Then what is the standard value of elemental charge?
So the slope of y is equal to mx plus c obtained through least square fitting represent EC1. The Hall effect helps to determine which among the following is the lowest error margin in measuring time intervals. What is the dimension formula of Planck's constant h? Which detector is used for high energy photon detection? The EM ratio of an electron can be measured using which of the following contribute to systematic error? In resistance measurement, then Wheatstone bridge is useful because if a detector count particle with 10% a relative error for 1000 particles, then the absolute error is the Hall voltage is inversely proportional to resistance refers to. So already we have to given in one more question in the previous questions. Then accuracy refers to, these are also repeat, but the answer will be different. Okay, that is the important. Then which instrument is most sensitive to detect X-rays? For a capacitor in series, then total capacitance is given by which of the following quantities is dimensionless? So the detection of neutron is different because the Hall coefficient has the unit. The average of a set of measurement is affected by. Okay, so up to we have to 96 question level we have to get some confident. Okay, 96 la நம்ம next போவ நம்மளுக்கே ஒரு எனர்ஜி வரணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு we have to prepared. ஸோ அந்த அளவுக்கு படிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம மார்க் பண்ண we have to confidence. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போய்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ ஒரே கொஷினில் நம்ம அப்படியே நின்றக்கூடாது. ஸோ அது டவுட்டாக இருந்தால் ஜஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஷின். ஸோ அதிலே போட்டு வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். ஸோ எது ஃபஸ்ட்டு தெரியுதோ ஃபஸ்ட்டு அதை அடிச்சிடணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் இருக்கும்போது we have enough time. ஓகே, தெரிஞ்சதெல்லாம் நம்ம அட்டன் பண்ணிட்டா பின்னால் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு டைம் இருக்கும். ஸோ அப்போ we have to think out of the difficult question. ஸோ தெரியாத கொஷின் அப்போ தான் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சதெல்லாம் அட்டன் பண்ணிடணும். ஓகே, ஸோ நம்ம அட்டன் பண்ணும்போதே நம்மளுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும். ஓகே இப்போ 110 கொஷினில் ஒரு 50 கொஷின் நம்மளுக்கு ஸ்டடியாக தெரியணும், டெஃபரெண்டாக மீதி நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகே, அந்த அளவுக்கு நம்ம படிக்கணும், ரிவிஷன் பண்ணணும், நிறைய டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணணும். தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, then which among the following causes maximum propagation of error in a product? The solid state detector works based on which physical constant can be measured using the Compton effect? EC1. Then least square fitting is used when the SI unit of resistance is which instrument is used to detect gamma rays? The main function of proportional counter is the percentage error in the product of three quantities is the value of E by M for an electron is approximately. Then which of the following measurement has maximum precision? The unit of capacitance is in all effect experiment the magnetic field is applied. ஸோ நீங்கள் நல்லா ஸ்டடி பண்ணி நல்லா ரிவிஷன் பண்ணியிருந்தா அதெல்லாம் within 30 to 40 minutes we have to complete this test. Okay, ஸோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் படிக்கணும். that is the important. Then which of the following has the least uncertainty? Then absolute error is a dimension physical constant among the following is which device is best to detect low energy electron? A quantity with both magnitude and direction is when a capacitor is connected in parallel. Total capacitance. Which of the following constant is dimensionless? Chi square test is associated with. ஸோ அதெல்லாம் நிறைய பேர் படிக்க மாட்டாங்க. டெஃபினட்டாக ஒரு கொஷின் ஒரு chi square டெஸ்ட்லேருந்து. ஓகே, EC1. But the ionization chamber works on the principle of. Then which constant is best measured using Milgren oil experiment? The unit of least square slope is. Which instrument is used to measure very high resistance? A systematic error can be minimized by the capacitance of a parallel combination of two capacitors. A voltmeter should be connected in then significant figure in 0.004050 or
the unit of electric field. So already we have to repeat in this question. Okay, then propagation of relative error in division is, in curve fitting a residual is defined as, a magnetic field is measured using an experimental measurement must be reported with which among the following is a non-contact measurement method. So definitely those questions are we have to expect 1 ampere is equal to which is used for detecting cosmic rays. A capacitor opposes. A good experimental design include. Then accuracy of measuring instrument is defined as, which quantity is used to express the sharpness of peak in a graph. The most reliable graph for identifying trends is, what is the correct number of significant those values? Which among the following unit is not a derived quantity? Not. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஜஸ்ட் இந்த நாட்டை விட்டுருவோம், டிரைவ்டு குவான்டிட்டின்னு பார்த்துட்டு ராங்காக சூஸ் ஆப்ஷன் பண்ணிவிடும். ஸோ அதனால் we have to more concentrate while reading the question. not அதை நம்ம பார்க்கணும். ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படி இருக்கும். which among the following statement is not true, is not false அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகே, the measurement which lowest uncertainty is, the standard deviation helps in evaluating. The least count of a device determines its. The propagation error in addition is given by which radiation is least penetrating. The mobility of charge carrier is measured using. Then best graphical method to verify linear law. Which among those is a vector quantity? Easy question. A capacitor stores. Then all effect is directly proportional to definite question varum இந்த மாதிரி. The quantity which unit V by M is. Okay, then we have to complete for model test 1 for unit 10 experimental physics. So previous ஒரு டெஸ்ட் போயிருக்கு. Then unit 8 நியூக்ளியர் அண்ட் பார்ட்டிகல் ஃபிசிக்ஸ். ஸோ அதுக்கான லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அந்த டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ஆன்சருக்கு பார்த்துட்டு இது பாருங்கள். ஸோ அப்போ தான் ஒரு கண்டினியூட்டி வரும். ஸோ அப்படி பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா தென் சேனல் ப்ளேலிஸ்ட்டில் போயிட்டு தென் மாடல் டெஸ்ட் PGTRB போட்டிங்கனாலே நம்ம மாடல் டெஸ்ட் எல்லாமே வரும். அதை பார்த்து அட்டன் பண்ணுங்கள். ஸோ டெய்லி ஒரு மாடல் கொஷின் வி ஹவ் டு அட்டன் கம்பல்சரி. ஓகே, படிக்க நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிவிஷன் பண்ணணும், நிறைய கொஷின் அட்டன் பண்ணணும். தட் இஸ் த இம்பார்ட்டண்ட் திங். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் யூ ஹவ் டு question in the comment section. We have to reply, or otherwise we have to comment WhatsApp. So WhatsApp and Telegram link வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். லிங்க் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுறேங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் தென் DPN அகாடமி ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும். அந்த லிங்க்குமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். லிங்க் யூஸ் பண்ணி கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு DPN அகாடமி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிங்க. ஸோ அந்த ஆப் மூலமாக தான் நம்ம ரெகுலர் கிளாஸஸ் தென் டெஸ்ட் பேட்சஸ் தென் ஆன்சர் கீ பேட்சஸ் எல்லாமே கண்டக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆன்கோயிங்கில் ரெகுலர் கிளாஸஸ் தென் டெஸ்ட் பேட்சஸ் கோயிங், ஆன்லைன் அண்ட் டெஸ்ட் பேட்சஸ் அவைலபிள் ஃபார் மேஜர் சப்ஜெக்ட் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் சிமிலர் ஃபார் ஆஃப்லைன் test batches for GK and education psychology. So meanwhile available for 10 unit study material and 10 unit question bank. So வேணுன்ற நண்பர்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஸோ வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஸோ இதிலே இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் கால் பண்ணிங்கன்னா போவோம். ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் ஏ வாட்ஸ்அப். இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் then contact this number through WhatsApp or we have to comment, then we have to reply as soon as. Okay, if you have any doubt you have to contact through WhatsApp. Okay, so இதுக்கான ஆன்சர் கீ then we have to add it in the next video. Okay, ஸோ உங்கள் நண்பர்களும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த ஐ ஹாவ் டு எக்ஸ்பெக்ட். ஸோ இந்த 150 கொஷின்லேருந்தே மேக்ஸிமம் வரும் 80% ஐ ஹோப் தட். பட் பார்ப்போம். ஸோ யூனிட் 10 வந்து திஸ் இஸ் த நியூ சிலபஸ் நியூலி ஆடட். ஸோ அதனால் 80% ஐ ஹோப் தட். தென் we have to make செட் 2 செட் 3 பார்க்கும்போது டெஃபினட்டாக 100% நம்ம கொடுக்குறதுல தான் வரும். ஓகே, அதனால் உங்கள் நண்பர்களும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ண டெஃபினட்டாக யூ ஹவ் டு 100% கான்ஃபிடென்ஸ் டு ஃபேஸ் த எக்ஸாம். ஓகே, ஸோ அதனால் படிச்சுட்டே இருங்க. தட் இஸ் அவர் ஏம். ஓகே, we meet in the next video. Thank you. Don't forget like this video and subscribe our channel. Thank you.